Welcome to 5-2 this Monday, where we are looking at what happened over the weekend. Of course, the big talking point has to be at the Camp Nou. Messi's goal being the difference between Atletico Madrid and Barcelona. And of course, Bernardo Silva, the difference between City and Chelsea. 18 points ahead of second place at Liverpool. That is Manchester City. Pep Guardiola, imeenda mzee. Jana alimaliza game na wakubwa hapo juu. Ilikuwa lazima watie uchungu kwa sababu anajua Chelsea ni wapinzani na wamewatoa njiani, na kama tulivyosema last week ya kwamba ilikuwa lazima ishinde timu ya Chelsea na shinde hizo game nyingine 4 zinakuja. Anajua ubingwa ni wake, ndio ashughulikie Champions League. Conte alisema kuwa Arsenal wamepiga bao 6 kwa wiki moja. Tungeenda the same na tungeenda na ile approach bado. Tungeenda na ile approach bado. Manake kitu cha wazi ni kwamba timu ya Arsenal unajua ilikwenda ikicheza mchezo wa kushambulia. Na ukicheza mchezo wa kushambulia dhidi ya timu kama Manchester City, kama wewe hujui kushambulia, basi uko shidani. Na Antonio Conte mimi siwezi kumlaumu. Watu wa Chelsea wanalia, wanasema ilikuwa negativity na hawakupata shot hata moja on target, lakini wangepata hiyo shot. Wakati wanapata hiyo shot, ingekuwa ni bao. Eden Hazard akufurahia kati alitolewa. At some point ulikuwa unaona ako frustrated. Unachezesha wapi hapo? Unajua? Nafikiri kocha Conte na Eden Hazard lazima una vitu ambavyo wanajaribu kutofautiana. Manake Thibaut Courtois last week alisema lazima kocha tuambie kwa nini alimpiga sub Eden Hazard tukicheza na Manchester United. Kwa hivyo unaona ni matamshi ambayo mchezaji anayatoa hadharani, lakini si matamshi mazuri. Sasa kuna vita lazima kati ya Conte na wachezaji, kama vile alivyosema kwamba ni kama washatangaza tayari wanaondoka kina Conte na jopo lake la wakufunzi. Sasa ile baki ni kumaliza season. Watu wa Arsenal saizi ukimock Arsenal sahihi ni kama kucheka the less privileged. Hiyo ni change ambazo ziko kwenye mtandao. Ni wachezaji wataki kumchezea Wenger, ama ni mediocrity kutoka kwa management ya club mpaka kwa manager mwenyewe mpaka kwa wachezaji wenyewe. Kitu ni kwamba Arsenal wachezaji nafikiri wamemchoka Arsene Wenger. Idea zake ni kambe hawana haja nazo, na vile anavyopanga timu pia hawaelewi na hawakubaliani na jambo hilo. Na nafikiri ndio maana wamecheza vile walivyocheza. Na wachambuzi wengi nafikiri wamelizungumzia hili swala. Ni kama Wenger muda wake umekwisha, na heshima ambayo Arsene Wenger anafaa kuifanya Arsenal ni ajiuzulu. Maana yake akifutwa ni aibu sana. Ni aibu kubwa. Na nafikiri bodi ya Arsenal wanajua kwamba hawawezi kumfuta kazi, itakuwa wamemwaibisha sana. Lakini wanaweza kumfanya aje, aite kikao na wanahabari na ajiuzulu. Na Arsenal hivi sasa imekwenda daraja la kina Brighton, kina Burnley, kina Southampton, kina Everton, kina Newcastle. Hizi ndio timu ambazo zinafanana na Arsenal kimchezo. Unajua kuna jamaa alikuwa kusema kuwa Arsenal need a ruthless manager. Mtu mwenye ako tu ruthless, yani ukifanya mablanda yeye anakutupa nje. Mourinho kind of a coach, Diego Simeone no nonsense managers. Hawataki wale managers ambao ni wapole, wale managers ambao wako kind of baba watoto wangu msijali nimefanya makosa, iko sawa nini. Who should take over Arsenal? I mean, coach ambaye ata take over Arsenal kutoka kwa Arsene Wenger, tuseme next season ama end of the season wapo atajiuzuru. Anafaa kuwa ni coach ako na mentality gani? Anafaa na mentality ya Pep Guardiola na mentality ya Arsene Wenger aliyokuwa nao miaka ya nyuma. Manake Arsenal ni timu ambayo imejulikana kwa mchezo mzuri, mchezo wa kuvutia, wa kushambulia, si mchezo wa kudefend. Kwa hivyo Arsene Wenger nafikiri kwa wakati mzuri wa kuondoka Arsenal ni wakati Pep Guardiola alipotoka Bayern Munich. Na Pep Guardiola angekuwa labda ni kocha Arsenal hivi sasa na ingeingiana kiurahisi sana, na watu wangekuwa hivi sasa wanazungumza mambo mengine na wanafurahi. Lakini inabidi amtafute mtu kama hata kama Jurgen Klopp anaweza kukubali kutoka Liverpool. Huyo ndio kocha ambaye mimi naona anaweza kuienua Arsenal mara moja. Maana ukizungumza kuhusu kina Simeone kidogo yeye ni mtu ambaye system zake hazienda na Arsenal. Labda uzungumzie Luis Enrique aliyekuwa kocha wa Barcelona ambaye anadaiwa na kwenda zake Chelsea. Speaking about Luis Enrique, alishinda treble akiwa kule Barcelona wakati alikuwa coach in charge of Barcelona 2015. Jana Barca wamepiga Atletico 1-0. Hiyo ndio ilikuwa difference. Atletico walikaa ni kama hata wajielewi kwenye ile mechi. But pigo kubwa Andres Iniesta umia kupata ile jeraha. Mashabiki wa Chelsea wamefurahi sana. Maana unajua huyu ndio maestro katika kiungo cha kati cha Barcelona. Yeye ndio unganisha zile pasi, lakini watu wasijaribu kudharau Barcelona. Barcelona ilicheza Camp Nou na Barcelona tofauti. Na Roberto ni mtu ambaye anaweza kucheza kama Andres Iniesta kwa nafasi. Kwa hivyo kumiliki mpira itakuwa tatizo kwa Barcelona, na kutokuwepo kwa Andres Iniesta inaweza kuwa ndio nguvu hata Barcelona katika kuimaliza Chelsea. Big rest kwa Chelsea before chasing na Barcelona. Karibu wiki moja na nusu hivi before kabiliana na Barcelona. Unakuwa ni advantage kidogo kwa Chelsea.
Si vile. Mike Antonio Conte, unaona ikiwa katika timu mna migogoro, mna tofauti. Lakini Barcelona hakuna hizo story. Barcelona ni timu moja na wanaelekea kushinda La Liga, wanajua hii ligi tushaipata. Tofauti na Chelsea, wanang'ang'ana wafuzu kwa Champions League, wanang'ang'ana washinde labda FA Cup. Unaona? Hizo ni timu ambazo zina mielekeo miwili tofauti sana. Na hiyo psychology katika Champions League ile stage iliyofika inakuathiri. Huwezi kutoboa. Kala Mambote there, moving encyclopedia. Tomorrow is a big one happening in France. It's Real Madrid against PSG without Neymar, and maybe Kylian Mbappe still a doubt for that game. Let's wait and see what's going to unfold this week. Gonzalo Higuain, Harry Kane have to decide the future of Tottenham and Juventus in the Champions League. See you tomorrow for 5-2 Champions League preview. The big one, Real Madrid against PSG.